Winter arrives late in the upper part of Martakert. It often gets lost in the mountains of Sotk Karvajar, and sometimes even stays there. The white shores of the small pond spread out again, following the centuries-old rhythm, then calmly unfold their white waves, lazily covering the surroundings again. Millennia-old traditions have not changed here. Fight for the land, fight for the right to live, fight for the right to have your identity, fight for the land, fight for the right to bake bread on this soil. It has snowed in the heights of Mrav, crops have ripened in the valleys, and the trees in the forests are full of fruits. And before it gets cold, bricks must be laid, houses, schools and kindergartens must be built, streets and roads must be constructed. Ընկերություն, որի կապստեղ արդեն ծավալած իրեն արդյունաբերությունը, բնակչության մեծ մասը ընդգրկվեցին աշխատանքի մեջ, եւ կանայք եւ տղամարդիկ։ The available jobs accelerated the social-economic development of the village. The village, recovering from the devastations of the war and human losses, took a new breath. Young people getting married, children being born, young and large families being formed. With the help of a sponsoring company, the renovation of the kindergarten's new building had started. Դրա մեջ մտնում է կառուցումը, խաղահարապարակի կառուցումը, բարեկարգումը, դրա մեջ է մտնում։ They are rushing to finish it by the next year and are getting ready to invite guests and celebrate the opening. We will be invited too. For now, the invitation is just for a tea, but there is no time. We are moving forward. Recently, Martakert is changing the agricultural face of Artsakh. One after another, new industrial facilities are being opened. The factory of grinding balls, which are used in mining, will be opened here soon. For the first time, a metallurgical plant is being built in Artsakh, which will be commissioned in December. This is the Verin Horatar village, more precisely the school of the village, the most fertile village of Martakert region. Verin Horatar is a home to 20 families with 6 or more children. In Artsakh, a family with 6 or more children is considered a large family. The school was a gift from the Armenian community in Toronto. At the time, they couldn't have imagined that very soon the classrooms would be filled with lively children, and in a short time, it would become too small to accommodate everyone. Պատճառը դա էր, որ առաջարկեցինք, որպեսզի մարզադահլիճ կառուցվի։ Children of Artsakh are future soldiers who are destined to defend the borders of their country. That's why they must be strong physically and mentally. Many projects have been done here, but there is still a lot to do, and a lot of support is needed. Տարեստար ավելանալու է, սա բուժկետն գույքով ապահովելու, հետո ատեն սկսել ենք արտադրական տենց պլաններ կա, որ այդ սպորտալիճից հետո սկսեն արտադրություններ փոքր տես զբաղմունքը մի գյուղում, թեկուզ օրինակ մեր գյուղում այդ բեզմեթս ընկերությունից համար է 80 հոգի աշխատում են։ Առու տեսնում եք, որ մեր գյուղը Everyone is in a hurry in Verin Horata, especially the construction workers. There is a lot to do and there is little time. Եվ շնորհակալ ենք շներառներին նույնպես այս աշխատանքի համար, որովհետև նրանք եղանակային արգելքը ամեն ինչ ոչ մի խոչընդոտ չկա։ There are factories in Durambon that have been the basis for the development of the village for more than 20 years now. New and comfortable houses, high standard of living, which has contributed to the increased educational and cultural needs of the people. Որտեղ կա մանկապարտեզ, երեխաները ավելի լավ են կարում նոր միջավայրներին հարմարվեն, որտեղ չկա մի քիչ ինքնափոփ են լինում երեխաները։ The first stage of Durambon kindergarten's construction is completed. It will open its doors next year. Մանկապարտեզի շենքը լինելու է 35 երեխայի համար, իր ամեն հարմարություններով։ Local authorities will also support the project implemented by the sponsor. They will take on the yard and the surrounding areas. Ներկայումս կան ընտանիքներ, որոնք ունեն 1-2 երեխա ունեն, իսկ ընտանիքի ծնողները երկուսով էլ աշխատում են, քանի որ չկա տեղ, որ իրենց երեխաները կարողանան
պահեն, իրենք գործից չկտրվեն, այլ երեխա չեն ունենա։ There are 35 children attending children kindergarten. There would be more children as there are many young people living in the village. However, they are not rushing to start a family. All able-bodied residents of the village, about 550 people, are employed and are getting high salaries. The youth have set forth their condition for starting a family. Ինչի համայն ուզում ստեղծել, որովհետև իրանց ասում են քիչ եք ամուսնանում, 30 ջայել ունենք, որ չեն ամուսնանում, մադե նա դուլ է ջայել ամուսնացրել, բայց երեխա դուրա քիչ է մանկապարտեզ։ Հիմա իրանք ձգտում են որ թան Ստեփանագերման, հիմա ես կձգտեմ որ գյուղը մնան, ուծնելությունը կշատանա։ The construction workers from Armenia's Martuni city are well aware of the youth's demand and are sparing no effort for accelerating the construction of the kindergarten. This field near Astkhachen was a desert in the past. There was no water. These sandy soils required a lot of irrigation water, so no one would care to work these soils, even in Soviet times. There was nothing but a few barns scattered around. Կոնկրետ խնձորի տեղամասում ենք հիմա, ստեղ ունենք 3 սորտ, այգին 3 տարեկան է, ինքը ցածրաճ պատվաստակալների վրա են պատվաստած, շատ արագ են, շատ շուտ են անցնում բերքի. Here we have newly planted plum, persimmon, pear, apricot, quince and olive orchards. The water problem was solved smartly by using drip irrigation. Less water but great results. They do not stay calm in the agricultural economy. 2 hectares will be added to the existing 8 hectares, a fish farm and a greenhouse may be built in the near future. Nor Maraga, the village with its dramatic and tragic history, has a hard time erasing heavy memories of the past. But a new life has sprung up on the edge of the Stepanakert-Martakert highway. Մեր գյուղը մնացել է թուրքերի ձեռքին 92 թվականին։ 96 թվականին մեր գյուղացիք եկել են բնակվել այս գյուղում, ընդամենը եղել են 4-5 ընտանիքով։ Ու քիչ-քիչ տարբեր տարածքից մեր գյուղացիք հավաքվել են լրիվ ստեղ։ The number of pupils increased in a short time. Classes are held in 2 shifts, 88 pupils, 13 staffed classrooms. The school was facing serious capacity problems, but a charity offer was received at the right time. Գյուղում ընդհանուր ժողով կայացվեց, որ գյուղերի զարգացման ծրագրի մեջ ներառվեց դպրոցի կցակառույցի շինարարությունը, քանի որ չէր հերիքում արդեն։ Աշակերտների թիվը գնալու աճում էր, որովհետև դպրոցն է ամրացնում գյուղը, պահում, շենացնում, գյուղի հիմքը այսպես ասած դպրոցն է, որ եւ երիտասարդները մնան գյուղում եւ աշխատատեղ լինի եւ կարողանան կրթել դաստիարակել մեր ապագա սերունդներին, ովքեր կկարողանան պահպանել մեր պետության անկախությունը, կլինեն մեր հայրենասեր զինվորները, լավագույն մասնագետները, ովքեր հետագայում կշենացնեն Արցախ աշխարհը։ Nor Haikajur is a growing village. In fact, it is growing so fast that the school children have to take lessons in the hallways. But there will be news here too. Kind people extended their support, and soon a community center medical station was built. Մի կառույցը 3 հատ խնդիր ուզենք։ Գյուղապետարանի բուժկետի մի դպրոց։ Այսինքն, եթե մենք գալու ենք գյուղապետարան, դպրոցի 2 հատ դասարան։ The budget was allocated, and the building is ready for welcoming. There are 50 school children and 60 preschool children in the village of only 180 inhabitants. We already have to think about the construction of a new kindergarten and a new school, since the old one is growing smaller each year. The proud people of Artsakh have been fighting against enemies for thousands of years. At the expense of their lives, they have defended their right to work and create. People who have fallen in wars are always sacredly remembered here. There are many problems in the village of Nor Karmaravan,
but people here decided to spend the money given by the sponsor for the memorial of Karmravan residents who fell defending Artsakh. Մեր նպատակն է եղել գյուղում կառուցենք հուշարձան, հնարավորություններ չկար։ Տարեկան 12 միլիոն դրամ բարեգործական ծրագրերով տրամադրեն։ Լավականուն որոշում հավաքվեցին գյուղացիներով։ Որոշեցինք, որ մեզ անհրաժեշտ է առաջնահերթ Արցախյան պատերազմին զոհված հուշարձան կառուցենք։ Հուշարձանն դեղնելով նկարները, թուրալնելով վահանը, The monument is almost ready. It will be opened with great ceremony. Here is the industrial giant of Artsakh, mining plant built and operated with modern technologies, modern equipment and a closed recirculating system with zero environmental discharge. Here too, new workshops and new jobs are constantly created. This plant empowers local youth to pursue their passion in different valuable professions, from mechanical and mining engineering to electrical engineering and control systems. By developing and applying their skill sets and utilizing the best of processing technologies the world has to offer, people here take the God-given gift of mineral resources and use it for the benefit of developing their communities. This amazing production can compete with similar plants anywhere in the world. This is the Jankatagh Convention Center. The construction started in 2015 with the help of the residents of Jankatagh, but the budget ran out before the end of the construction. This is when the foundation stepped in. Առաջարկեցին, ասեցին, որ ամեն տարի լինելու 15 միլիոն դրամ գյուղի համար, աշխատանքներ կատարելու համար։ Մենք էլ առանձին մի հատ 7 միլիոն ու բարեգործական ծրագիր։ 9 babies have been born this year, but more will be born before the end of it. We must think about the prosperous life of future residents today. Hydrometallurgy. While this term says nothing to most people, it describes an amazing phenomenon. For thousands of years, precipitation, oxygen, and groundwater have been affecting the soils and metals in the upper layers of these soils. Put simply, these valuable resources, the metals, were oxidized. For centuries, this type of ore was considered useless and was dumped along with empty rock as waste. But recently, some specialists and engineers appeared in the Tartar Valley, who have managed to change nature's millennial course. This reservoir contains oxidized ore, which is wetted with acidic water from the mine. In only a few hours, acidic water restores the minerals that were considered bygone for a long time. In a nutshell, the reaction that occurs in this reservoir and in the process, multi-stage equipment restores the oxidized minerals to their pristine condition, which later comes out as copper powder. This new production is unique in the region, and it significantly increases the recovery of minerals from ores and the efficiency of the mining operations by turning otherwise useless rock into a source of valuable material. Nerkin Horatagh, with its 1,200 inhabitants, is one of the largest villages of Martaket region. This is the building of village's cultural center. It has not been functioning for 30 years, since the Artsakh War. For the first time since the war, construction workers appeared here as well. Առաջնահերթի կառուցումը հանձնել է սրա, որը ծառայում է պիտի ծառայի մեր համայնքին, ու դա համայնքի ցանկությունն է, մեր ժողովրդի ցանկությունն է, որ ինքնի ուշտեղ չգնանք, ասենք մեր համայնքի մասին ուրախությունները կատարենք։ One part of the building will be used as a convention hall. In another part, there will be a modern medical station and a community hall. But the program is continuous. In the coming years, the hall and the other rooms will be renovated. These high-valued frescoes will be carefully restored. It doesn't matter
that Armenian painters invited from Ganja in the Soviet years painted Azerbaijani motifs on the walls of the Armenian village, but they are beautiful nonetheless. Beauty does not recognize nationality. We will preserve it. We have created art for centuries. We will preserve theirs too. Եթե հերթահասնի դրան արդեն կզբաղվենք դրանով համապատասխան մասնագետներ արդեն կբերենք, ես իմ մտադրությունը դա որ պահպանենք։ Տարիներ հետո հիշենք, որ մեր ակումբը եղել է սենց, թող գոնե այդ մի բանը մնա, էլի, որովհետև շատ արդեն փոփոխություններ շենքում կատարվել։ Vartadzor Community Center building, the village municipality, the medical station and the village cultural center. Before, the community organizations have been operating in the school building in uneasy conditions. There will be baptism and wedding ceremonies in Vartadzor. The people of Artsakh share the joy of their family celebrations with their communities, so weddings with 200 or 300 or more guests are common. We are certain that there will be new births and the village will grow. Հիմնականում աշխատանքից հետո երիտասարդությունը կհավաքվի մի զբաղմունք կգտնի։ Կհավաքվեն որոշ հասակ կքննարկենք։ Ժամանցի տեղա լինելու նաև կարելի ասած։ Festivities will also take place in Zakhkashen Community Center. Zakhkashen is also a small village, but the convention center will have a 200-seat event hall. Our surprise as to why would a small village need such a large convention hall was met by the surprise of the community head. He expects many births and celebrations that the people traditionally celebrate all together with relatives, friends, neighbors and guests. That's why they are building this first. Աստավա 2 միլիոնը ուղղել են ակումբի վերանորոգման համար։ Այ հիմա գործընթացը գնում է, երկուշաբթի օրը պայմանագիրը կազմի եւ փողը կտրամադրեն մեր աշխատողներն կաշխատեն։ Երկուշաբթի օրը պայմանագիրը կազմի եւ Ես մի զարկնեմ քո մասնի հայրենի երդի Իմ պապերն ես մայր Իմ եղբայրն են շահեր